Hello guys, how are you? Hope you're doing well. This is Azim, your English teacher. Welcome to Easy Education Online Academy. It is my pleasure to meet you once again. دوستان گرامی سلام، امید که خوب و صحتمند باشید. به یک درس دیگر از درس‌های کتاب فور کارنرز و خوش آمدین. بحث ما رسیده بود در فصل نهم lesson B I can't talk right now. من فعلا نمیتونم حرف بزنم. این بحث ما و شما به تایتل امروزی هست. اما قبل از دوستان عزیز، اگر ویدیوهای قبلی رو مشاهده نکردین و تازه کسی هستین که این ویدیو رو میبینید، لطفاً سر بزنید به ویدیوهای قبلی که در دیسکریپشن همین ویدیوها و یا در قسمت کارنر این ویدیو شما میبینین مشاهده میکنین. برین ویدیوها رو از اول به ترتیب ببینین. برای حمایت از ما لطفاً چینل ما را در یوتیوب Easy Education Online Academy سابسکرایب کنین، لایک کنین و این ویدیوها رو به دوستانتان بفرستین. حتما کمک بزرگه هم برای ما و هم برای دوستانتان و هم برای خود شما هست، شمایی که در زبان انگلیسی یاد میگیرید. اوکی. I can't talk right now. من نمیتونم حرف بزنم فعلا. این یک تایتل هست در زبان انگلیسی برای اینکه ما معمولا کسی با ما در تماس میشود، ما فعلا یا ازش میپرسیم که یا با کسی در تماس میگیریم میپرسیم که آیا شما وقتی برای حرف زدن دارید؟ Can you talk؟ میتونیم حرف بزنم با شما؟ ما در جوابش چگونه بگیم؟ خب معمولا امروز یاد میگیریم که چگونه در مکالمات ما اینا رو استفاده کنیم، بگیم که من میتوانم حرف بزنم، من نمیتوانم حرف بزنم، اینا. اوکی. Part 1 Instructions. Can you talk؟ آیا میتونی حرف بزنی؟ Look at the pictures. What is Amanda doing؟ میگه به تصاویر نگاه کنین که What is Amanda doing؟ اماندا چه کار میکنن؟ در حال انجام دادن چه کاری هست؟ Listen and practice. Okay? So I'm going to play the audio for you. Please listen carefully. Lesson B. I can't talk right now. Page 88. Exercise 1. Interactions. Can you talk? Part B. Hello? Hi, Amanda. It's Justin. Is this a good time to talk? Oh, sorry. I can't talk right now. I'm cooking dinner. Can I call you back? Okay, sure. Talk to you later. Thanks. Bye. Okay, guys. This was the conversation about can you talk? Can you talk? See, hello. Hello is salam. Hi Amanda. Salam Amanda. It is Justin. این جاستن هست یا جاستن بهش تماس گرفته، میگه من هستم. Is this a good time to talk؟ آیا زمان خوبی برای حرف زدنه؟ یعنی میتونی حرف بزنی؟ گفته oh sorry، ببخشید. I cannot talk right now. Can't مخفف cannot هست. I can't talk right now. من فعلا نمیتونم حرف بزنم. I'm cooking dinner. من در حال آشپزی کردن شام هستم. Can I call you back؟ میتونم بعداً بهت زنگ بزنم یا دوباره بهت زنگ بزنم؟ Okay. Okay. Sure یعنی مطمئناً. Okay. Sure یعنی چی دوستان؟ یعنی مطمئناً. این لغت گوشه ذهنتان بسپارید. مطمئناً. Okay. Talk to you later. بعداً با تو حرف میزنم. Thanks. Bye. تشکر. خداحافظ. Okay. Listen to expressions. به expression ها گوش کنید. Then practice the conversation again with the new expressions. حالا این conversation رو دوباره با این expression های جدید چکار کنین؟ تمرین بکنین. Okay. Asking if someone can talk now. برای اینکه از کسی بپرسیم که آیا شما حرف زدن میتوانید، با من در هم کلام شده میتوانید، چگونه بپرسیم؟ از کدام سوالات استفاده کنیم؟ Okay. This is it a good time to talk? Is it a good time to talk? Can you talk right now? Do you have a minute? Okay. Do you have a minute? These are the expressions that you are asking if someone can talk with you. Okay. So how to explain that you cannot talk? Okay. حالا در جواب شما چگونه باید بیان کنید که من نمیتونم حرف بزنم؟ از این expression ها استفاده کنید.
I cannot talk right now. من فعلا نمیتونم حرف بزنم. I'm busy right now. من فعلا مصروف هستم. مشغول هستم. This is not a good time. فعلا موقع مناسب نیست برای حرف زدن. اوکی. اینا اکسپریشن هایی هست برای چی؟ برای اینکه ما و شما با کسی هم کلام شویم و در جوابش بگیم که من وقت ندارم. حالا از همینا ما استفاده میکنیم این کنورسیشنه. Hello, hi Fatima. It is Azim. Can you talk right now? ایشان در جواب من مثلا میگه oh sorry. This is not a good time. ببین به جای این اکسپریشن من از این استفاده کردم. This is not a good time. Okay? Because I don't have time or I'm doing my homework. Can I call you back? Okay, sure. Talk to you later. Have a nice time. این قسم استفاده کنین. شما همین اکسپریشن ها 6 تا اکسپریشن اینجا هست. حتما حفظ کنین. خیلی هم مهم. Pair work. Practice the conversation again with the reasons below. حالا با این دلایل شما این conversation رو دوباره چیکار کنین؟ استفاده کنین و یا از این کلمات جدید از این دلایل استفاده کنین. مثلا از کلین. من به یکی زنگ میزنم میگم که Hello Mohammad. This is Azim. Can you talk right now? گفته که Oh sorry Azim. I cannot talk right now because I am cleaning the room. من در حال پاک کردن خانه هستم. یا مثلا من زنگ میزنم میگم که Hello Mr. Mohammadi. How are you? Do you have time to speak or is it a good time to talk? ایشان میگه که Oh sorry. I cannot talk because I'm doing my homework. ببین از این reason یا از این دلیل استفاده میکنم. reason یعنی دلیل. یا مثلا اینا watch a movie. ما تماس میگیریم میگیم که Hello Zahra and Fatima. Do you have a minute? Or I can say Can you talk right now? Or is this a good time to talk? They say اینا برای من میگن که Okay, let me 1 minute please. اجازه بدی به من لطفاً. بعد از اون مثلا جواب میده که Oh sorry, I'm busy right now because I am watching a movie or we are watching a movie. Okay? Or also you can say I'm sorry, I cannot talk right now because I'm waiting for the doctor. Okay? من منتظر دکتر هستم. اینا دلایلی هست برای بیان کردن چی؟ برای اینکه شما بگین من فعلا نمیتونم حرف بزنم. معمولا کسی با شما در تماس میگیره و از شما میخواد که با شما هم کلام شوه. اگه بگی من نمیتونم فعلا حرف بزنم یک دلیل هم میگی because به خاطر اینکه این مشغولیت یا مثلا من این مصروفیت را دارم. به خاطر این. حالا چند تا از اینا با هم استفاده کرد. Okay, next part. Listening. Do you have a minute? یک دقیقه وقت داری؟ Okay, listen to 4 phone conversations. Number the questions you hear from 1 to 4. حالا گفته به 4 تا از این conversation های تلفنی گوش بگیریم. Number the question you hear from 1 to 4. حالا سوالات را که شما میشنوین از 1 تا 4 اینجا نمبر گذاری کنید. So please listen carefully. Okay? گوش کنید لطفاً دقیق. Part C. Page 89. Exercise 2. Listening. Do you have a minute? 1. Hello? Hi, Eric. It's Mark. Do you have a minute? This isn't a good time. I'm having dinner. Can I call you back? Oh, sure. Talk to you later, Eric. Okay. Talk to you later. Bye, Mark. This was number 1. Okay? Listen to number 2. Yeah, I think this is 2 or 3. Hello? Renee? Yes. It's Steve. How's it going? Okay. Is this a good time to talk? No, I can't talk right now. I'm studying. Can I call you back? Sure. No problem. Thanks, Steve. 3.
Hello? Hi, Jiwan. It's Michelle. Can you talk right now? Hey, Michelle. Listen, can I call you back in 15 minutes? I'm driving. This isn't a good time to talk. Oh, sure. Talk to you later. Okay, bye. 4. Good morning, Winston Industries. Hi, Carmen. It's Ralph. Is this a good time? Sorry, Ralph. I'm working. Can I call you back later? Later? Yes, later. I'm not able to talk right now. No problem. Thanks. Talk to you later. Okay. That's it. این بود از conversation دوستان. در conversation دوم گفت که Is this a good time to talk? در سوم گفت که Can you talk right now? And number 4 Is this a good time? اینا بودن استفاده کردن. من اینجا نوشتم برای شما دوستان. خیلی خوب. Listen again. دوباره این conversation رو گوش کنید. Why can't each person talk right now? چرا اینا نمیتونن هر یک از اینا حرف بزنن؟ Okay? Write the reason. دلیل بنویسیم. مثلا این اولی Eric. ببین اینجا گفت Do you have a minute? این دلیلش گفت که No, I don't have because Eric is having dinner. این در حال چی هست؟ شام خوردنه. حالا شما دوباره گوش کنین و این باقی مانده ستایش جواب بدین. Page 89. Exercise 2. Listening. Do you have a minute? 1. Hello? Hi, Eric. It's Mark. Do you have a minute? This isn't a good time. I'm having dinner. Can I call you back? Oh, sure. Talk to you later, Eric. Okay. Talk to you later. Bye, Mark. 2. Hello? Renee? Yes? It's Steve. How's it going? Okay. Is this a good time to talk? No, I can't talk right now. I'm studying. Can I call you back? Sure. No problem. Thanks, Steve. 3. Hello? Hi, Jiwan. It's Michelle. Can you talk right now? Hey, Michelle. Listen, can I call you back in 15 minutes? I'm driving. This isn't a good time to talk. Oh, sure. Talk to you later. Okay, bye. 4. Good morning, Winston Industries. Hi, Carmen. It's Ralph. Is this a good time? Sorry, Ralph. I'm working. Can I call you back later? Later? Yes, later. I'm not able to talk right now. No problem. Thanks. Talk to you later. Okay, guys. This was the reasons that they can't talk, okay? این بود دلایلی که اینا نتوانستن حرف بزنن. Eric is having dinner. Number 2, Rennie is studying. G1 is driving. And Carmen is working. Yeah. So, خیلی خوب. Part 3, speaking time, role play. Complete the sentences with reasons why you cannot talk on the phone. حالا گفته که این جملات رو تکمیل کنین با دلایلی که چرا شما نمیتونین در گوشی حرف بزنین. مثلا I'm watching TV یا I'm watching a movie. شما هرچی حالا دوست دارین اینجا میتونین پر کنید، بنویسید. I'm watching a movie, okay? یا اینکه شما I'm studying my books or my course books. کتابای من کورسمو دارم میخوانم. I'm eating dinner, okay? من دارم چی میخورم؟ شام میخورم. یا breakfast, okay? breakfast. یا اینجا I'm why you cannot talk. چرا نمیتونی حرف بزنی؟ بگو که I'm busy یا I'm working. من در حال کار کردنم. اینا از دلایل. حالا replay the situation then change rule.
حالا نقش بازی کنین. یکی student A هست، یک شاگرد بعدی. To answer the phone, explain that you cannot talk now. تشریح دادن. explain یعنی توضیح دادن. توضیح بدی که you cannot talk right now. تو نمیتونی فعلا حرف بزنی. Say why. چرا؟ بگو دلیلش. Use the reasons from part A. از part A دلایل استفاده کن. Student B call student A. میگه که identify yourself and ask if he or she can talk right now. خودت بهش معرفی کن. بعد بگو که آیا اون میتونه حرف بزنه یا نه خیر. شما میتونین همین لحظه اینجا ویدیو رو پاس کنین، در نقش هر دو استودنت چیکار کن؟ نقش بازی کن. مثلا تو استودنت A هستی یا B، زنگ میزنی مثلا میگی که hello احمد جان، this is Azim, can you talk right now, or you can say is it a good time to talk, do you have a minute. بعد او در جواب شما مثلا میگه که hello Azim, how are you, I'm so sorry, can you call me back because I'm working, I'm eating breakfast, or I am in bed, I'm sleeping, من خوابم. این قسم شما رول پلی رو بازی کنین، نقش رو بازی کنین تا اینکه هم پرکتیس شوه برای شما، تمرین شوه و همین که این کلمات جاگزین شوند در ذهن شما یاد بگیرین. خب دوستان، لسن بی ما شما خیلی کوتاه و خیلی ساده بود. همینقدر در این ویدیو کافیه. انشالله در جلسات بعدی ما شما بریم درس C یونیت 9 یونیت 9 lesson C these days. اوکی دوستان، اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد، هرچی داشتین در کامنت ها بنویسین. ما خوشحالیم که بتونیم در مشکل شما رو حل کنیم، سوالات شما رو پاسخ بدیم. اگر دوستان چنل رو سابسکرایب نکردین، لطفاً چنل یوتیوب Easy Education Online Academy را سابسکرایب کنید و این باعث میشه که ما حمایت شویم و در ضبط ویدیوها و در پیشرفت این کارهای مثبت و سازنده دست بالا داشته باشیم و همچنان پیش قدم باشیم. تشکر از همه شما. وقت بر همه شما خوش. Have a nice time. Thank you for watching. Thank you.